হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছে। আজ আমি আপনাদের সামনে আনবক্স করব Havit MS1008 RGB Backlit Optical গেমিং মাউস। কেউ ভাববেন না ভিডিওটি প্রমোশনাল দারাজ থেকে ওর Havit থেকে, কজ আমি এটি নিজের জন্য নিজেই পারচেজ করেছি। ওকে, শুরু করা যাক আনবক্সিং। আর ভিডিও শেষে আমরা জানবো এর প্রাইস কেমন এবং কোন জায়গা থেকে সবচেয়ে কম মূল্যে এটি কিনতে পাওয়া যাবে। অবশ্য এটি অনেক পুরনো হয়ে গেছে, অলমোস্ট 1 থেকে 1.5 বছর আগে এটি ফার্স্ট রিলিজ হয়েছিল। এটি আমি কিনেছি দারাজ থেকে। ওকে, বাবল র্যাপিং করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বাবল র্যাপিং এর কোয়ালিটি এতটা ভালো না। দারাজের একটি কেস, মাউসের প্যাকেজিংটা অনেক সুন্দর, বাট সিলটা ব্লক করা। এনিওয়ে, আরজিবি গেমিং মাউস। এটি একটি ইউএসবি মাউস অ্যান্ড 7টি বাটন রয়েছে, আর ডিপে বাটনের মধ্যে রেজলিউশন রয়েছে 800, 1200, 2400 and 3200, 5 ভোল্টের 1.5 মিটার কেবলের সাথে। দেখি বক্সের ভিতরের অবস্থা। 4 কোয়ালিটি প্যাকেজিং। ওকে, বক্সের ভিতর থেকে এটা বের হয়ে এসেছে এন্ড এটা বক্সের এখানে থাকে এবারে। ওকে, বক্সের ভিতর আর কিছু নেই। আপনারা সবাই জানেন হেভিট সবসময় 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি প্রোভাইড করে অফিসিয়াল, কিন্তু বক্সের ভেতর কোথাও ওয়ারেন্টি কার্ডটি নেই। সো যে সেলার থেকে কিনেছি সে ওয়ারেন্টি কার্ডটি দেয়নি, ওর ওখানে মিসিং হয়ে গেছে বা প্রোডাক্ট অনেক পুরনো। এনিওয়ে, আউটলুকটা অনেক জোশ, আর রাবার ফিনিশিং এতটা বড় নয়, মোটামুটি স্মুথ সাইজ। এ4 টেকেরটার তুলনায় ছোট। ওকে, ইউএসবি পোর্ট দেখে বোঝা যাচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালিতে মাউসটা ব্যবহৃত নয়। মেবি প্যাকেজিং কোয়ালিটির কারণে পুরনো লেগেছে। আই মিন যেই সেলারের কাছে ছিল সে মেবি যত্ন করে রাখতে পারেনি জিনিসটা, অনেকদিন রাখার ফলে এমনটা হয়ে গেছে। এনিওয়ে, কানেকশন করে দেখি কি অবস্থা।
কার্ডটা 1.5 মিটার, মোটামুটি ভালো লম্বা, বাট লুকটা অনেক প্রিমিয়াম। অ্যান্ড আমি অনলাইনে যতগুলো ছবি দেখেছি এই জায়গায় হ্যাবিট লেখা থাকে, আমারটা লোগো কেন ঠিক বুঝতে পারছি না। বাটন সাউন্ড, এপাশে একটি বাটন রয়েছে, এপাশে একটি বাটন রয়েছে, দুইটি রাইট লেফট, তিনটি ডিপিআই বাটন রয়েছে, মাঝখানে 4টি, 5টি। ও ব্যাক সাইডে আরজিবি লাইট কন্ট্রোল করার জন্য আর চেঞ্জ করার জন্য নিচে একটি বাটন রয়েছে। এখানে ওয়ারেন্টি স্টিকার রয়েছে, হ্যাবিট 2020 ফার্স্ট। ওকে, লাগিয়ে দেখি কি অবস্থা। ওকে, লাইট অনেক ব্রাইট। ডিপিআই বাটনটা কেমন কাজ করে দেখি। অ্যাকচুয়ালি অনেক পাতলা, কিন্তু প্রিমিয়াম ফিল আসে। লাইট চেঞ্জ করে দেখি মোডের। ফার্স্ট ক্লিক অফ অন, এটা মেবি কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হবে। দেন ওকে, কোয়ালিটি ভালোই, অ্যান্ড লাইট কোয়ালিটি অনেক ভালো, বিল্ড কোয়ালিটিও ভালো। ওয়ারেন্টি কার্ডটা পাইনি, তাই একটু প্রবলেম আছে। ওকে, দুইটার সামনে কিছু নেওয়ার জন্য কাজ করে। এই মাউসটি দুইটি কালার অ্যাভেলেবেল, সাদা এবং কালো। সাদাটি বাংলাদেশে তেমন অ্যাভেলেবেল নয়, কারণ বাংলাদেশে সাদাটি পাওয়া যায় না, সব জায়গায় কালো। আর আপনারা যদি মাউসটি বাংলাদেশের যে কোনো দোকান থেকে কিনতে চান না কেন, আপনার কাছ থেকে সর্বনিম্ন মূল্য দেওয়া হবে 680 টাকা। অবশ্য কিছু কিছু সব ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকে। আমি দারাজ থেকে আরও কমে কিনেছিলাম, দেখাচ্ছি আপনাদের। দারাজ থেকে আমি এটি কিনেছিলাম 533 টাকা, 533 টাকা। ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং প্রেস করে রাখবেন পাশের বেল আইকনটি। এমন ইন্টারেস্টিং এবং সুন্দর সুন্দর গ্যাজেটের নেক্সট টাইম আরও ভিডিও আনার চেষ্টা করব। ধন্যবাদ।